Ao receber um e-mail da empresa onde trabalho, explicando que receberia 40% do roteiro e meu parceiro, do sexo masculino, os outros 60%, mesmo nós dois trabalhando juntos com o mesmo tempo de trabalho e desenvolvimento, me fez pensar em como a mulher não é só rebaixada nos afazeres domésticos, como também no trabalho. Me interesso muito por cinema, tanto que trabalho nessa área. Sou roteirista há 3 anos e isso me fez perceber e pesquisar sobre muitas coisas, a principal delas, desigualdade de gênero no cinema. Apesar das mulheres serem responsáveis por comprar 50% dos ingressos em sessões nos Estados Unidos, apenas 10,7% dos filmes analisados possuíam um elenco equilibrado de homens e mulheres. A proporção média encontrada foi de 2,25 atores para cada atriz. Ao se considerar toda a indústria, a proporção fica ainda mais desigual. São 5 homens para cada mulher trabalhando no cinema. Segundo o levantamento, mulheres representam apenas 30,8% dos personagens com falas. Entre as personagens femininas com falas, cerca de 1/3 delas aparecem em cenas de nudez. Considerando o valor agregado dos salários recebidos pelos 10 atores mais bem pagos de 2013, segundo a revista Forbes, os homens recebem 465 milhões de dólares. Já entre as 10 atrizes mais bem pagas de Hollywood, o salário total recebido foi de 181 milhões de dólares. Ao longo de 85 anos de história do Prêmio de Academia, apenas 4 mulheres foram indicadas na categoria de melhor diretora. Jane Campion, em 1994, Lina Walter Miller, em 1976, Sofia Coppola, em 2004 e Catherine Bigelow, em 2010, que se consagrou como a primeira vencedora da estatueta daquele ano. Em 2013, nenhuma mulher foi indicada na categoria de melhor direção, cinematografia, montagem, roteiro original e trilha sonora original. No mesmo ano, levando em consideração as 19 categorias do prêmio, 140 homens receberam indicações, contra apenas 35 mulheres. Coincidentemente, ou não, 77% dos membros da academia, responsáveis por escolher os vencedores, são homens. Emma Watson, que foi embaixadora da ONU Mulheres, também abordou a questão do sexismo na indústria cinematográfica. Ela relatou sua experiência em uma entrevista ao jornal The Guardian. Abre aspas. Eu notei o sexismo em Hollywood quando parei para pensar que fui dirigida por 17 diretores do sexo masculino e apenas 2 vezes por mulheres e dos produtores com quem trabalhei. 13 foram sexo masculino e apenas uma foi mulher, diz a atriz. Apesar da noção que a sociedade tem a respeito do cinema como algo distante e divertido, fazer um filme envolve muito trabalho, e como em qualquer ambiente de trabalho, o abuso sexual não deveria estar presente. No entanto, a lista de diretores, produtores e atores que foram acusados de assédio, agressão ou abuso sexual é longa. A seguir, vamos mostrar alguns dos casos de assédio envolvendo a indústria do cinema. I wish when I was 12 years old, explaining in such an intellectual, beautiful, poignant way the definition of feminism, because I would have understood it, and then earlier on in my life I would have proudly claimed that I was a feminist because I would have understood what the word means. So many girls out there say I'm not a feminist because they think it means something angry or disgruntled or complaining, or they picture like rioting and picketing. It is not that at all. It just simply means that you believe that women and men should have equal rights and opportunities. And to say that you're not a feminist means that you think men should have more rights and opportunities than women, which I just think a lot of girls don't know the definition. And I think when it comes to females in the media, you'll see something that kind of
upsets me, which is that females are pinned up against each other, more so than men. You know, for example, like you never see online, vote for who has the better butt, this actor or this actor. It's always like this female singer and this female singer, and you get to vote. I mean, it's daily I see these things and these polls, like, let us know who's sexier, who's the hotter mama, and I just don't see it like, who's the hotter dad, you know? I think that one thing that I do believe as a feminist is that in order for us to have gender equality, we have to stop making it a girl fight, and we have to stop being so interested in seeing girls try to tear each other down. It has to be more about cheering each other on as women, and that's just kind of how I feel about it. It's our time to have wage equality once and for all, and equal rights for women in the United States of America. I was appointed as Goodwill Ambassador for UN Women 6 months ago. And the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I am from Britain, and I think it is right that I am paid the same as my male counterparts. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. I think it is right that women be involved on my behalf in the policies and the decisions that will affect my life. I think it is right that socially I am afforded the same respect as men. But sadly, I can say that there is no one country in the world where all women can expect to receive these rights. No country in the world can yet say that they have achieved gender equality. These rights I consider to be human rights, but I am one of the lucky ones. My life is a sheer privilege because my parents didn't love me less because I was born a daughter. My school did not limit me because I was a girl. My mentors didn't assume that I would go less far because I might give birth to a child one day. These influences were the gender equality ambassadors that made me who I am today.